amafuta the monopoly wa government yafunye omuntu aleeta amafuta, which is really funny that the person gwe bawadde contract okuleeta ate naye agenda galeeta ate bwagaguza abalala ate nga naye bwagatunda ku retail. So there are issues there. So anyway, mbadde ndaba ebiri e Uganda eyo then nyegenyege naye abadde nnyo mawulire obulwadde bw'omwana ono muganda wange ani Seggirinya naye mulwadde bwe then Obuganda naye kino tekinakubeera kusaasana, ndowooza buli mu kukungubaga maama wa Jjunjo okufa. So naye ndowooza tebabiranze nnyo. Omumbejja yatuseereddeko oyo ava from Rwanda, ndowooza kyekiva lwaki tebisaasaanye nnyo. Tubadde tetumumanyi nnyo. Kiri mu corridor. Ebyo siraba nnyo mawulire galiwo. Ebbaluwa ebadde eyita ku social media egamba nti eva mu State House ntuufu? Ng'eyogera ku ki? Ng'eyogera kwanukula kwa Mwami Museveni nga yeebaza alaga owa security nga bwe bali ab'amaanyi ab'amagye abapoliisi n'ebitongole byonna ebikessi bwe biri eby'amaanyi byakuumye ennyegenyege. Yakoseza ekigambo suspected sinners. Nga yeebaza n'agamba n'agamba bano Abamerika n'Abangereza beeyingiza mu bintu mbu batula bulala bulambu, simanyi obuyeekera, simanyi obutujju, naye twalaze nti tuli b'amaanyi era tusobola buli kimu tukisobola mu security awo. Nzirabye olwebadde yasinzidde ku Twitter ye obutuufu bwayo oba buli ki. Anti naye namuwandiikira wangi waliwo era naye abamuwandiikira Twitter account ye, waliwo era abagi controllinga. So naye katusuubire nti butuufu. You know, State House, Uganda, the 15th of November 2023. Iyo weri yebaza nnyo. Paragraph eyokubiri yagamba it is true that the pigs of ADF in Congo had sent a few infiltrators. ADF mbizi abanyegenyege bayitibwa suspected sinners. Paragraph esembayo egamba nti if the situation was so bad, it would be us to advise people not to come to Uganda, not the British and the Americans. We know what we are doing always. Even if a mistake occurs, we know how to handle it. These advisories by some of these actors is another form of interference in our internal affairs by these elements. N'amaliriza ebbaluwa ng'alangira. Moreover, part of the terrorism in Africa is either created or conserved by some of the actors that try to be global policemen. Bw'atyo n'aggalawo ng'alangira abazungu. And then the report for, is it equal opportunity something? We discussed that last week. Oli ng'oli wala nnyo ku muzindaalo. Waliwo some report yava equal opportunity commission, something like that. Obe nayo njirabyeko ko mawulire nga bagidiscussingako ko.
oba temumpulira nti network. Ogambye equal opportunity. Waliwo equal opportunity oba commission bawa report ng'eraga emirimu gya government bwe giri distributed based on tribe or region. That was also around in the news for a while. Ebyo byaliwo nnyo ndowooza oba wiiki ewedde nga 8 ne nga 9 naddala mu Daily Monitor. Mwamusoke gy'oli. Nkyali ku luguudo ssebo mugende mu maaso ne top stories. I'm sorry. Kyali ku luguudo. Top stories ziweddeyo ky'ogamba. Hamu yakkaanyiza ne DTB bank. Omusango ne bagujja mu kkooti. Abaana ebigezo babitandika. Abaana ebigezo babitandika wiiki eno eri. Hamu Kiggundu bakkaanyiza ne mugagga munne owa DTB ne bagamba let the bygones be bygones. Tugende mu maaso ne business. Oba kitegeeza ki ekyo? Priest White otusangidde wano top stories abadde omukulu teyazifunye, so abadde atubuuza tuzoogere wano ze tulina. Bw'oba olinayo story ekoze amawulire mu wiiki, sebo kino kye kiseera kyo. Isaya gy'oli? Sinaba kubeerawo kwogera ssebo, sinaba kubeerawo kwogera. Oh, okay. Okay. Ebigambo byalazeewa bannaye. Wa ebigambo birabika byabuze leero. Ogere ku nfumba Kiki ekigaana? Kibadde kiganye tubadde tukyayogera ku top stories ezikoze amawulire kanti omukulu yabadde talina list. Ze mwogeddeko ze mba mutandikira kubeera. Ezo mumaze temwogedde wadde n'emu. Mukwekwasa bwekwasa muyoga bibuze naye nammwe abatukulembera temunnatandika. Waliwo ke nalabye naye simanyi oba katuufu ak'oku parliament oba wolokoso wa social media. Parliament egenda kuteesa ku kusalawo okulonda president nga bamulondera mu parliament. Bagenda kukola advantage nga ba opposition tebaliimu mu parliament akateeka bakayise nakaako. Simanyi oba kituufu oba wolokoso wa ku social media. Nakirabyeko nange naye kiteekwa kubanga kituufu. Kiteekeddwa okubanga kituufu. Kati engeri opposition gyetali mu parliament kati buli gamba buli kimu ekiyita kijja kuyita
naye simanyi how to do that is asobola okukaleeta awo je mukulu n'akatekako n'omukono mangu awo In abaana fact, agenda ozzukuka okudda mu parliament nga sajja yakikutudde dda ogamba bwe tuba nga twakamala wiiki ng'emu oba bbiri oba ssatu nga opposition teriyo mu parliament, eggwanga lirina engeri gye likosebwamu yadde. Simanyi bantu bwe balowooza tukosebwa tutya. Maybe but I think Mutia. submissions zaabwe ziri missed of course lwakuba nti I mean like I was listening to some talk show nga some opposition person ali ku talk show ayogera ku biru yaki ey'amafuta eyo bwe bawadde contract y'amafuta kyena submittings earlier ng'agyogerako naye ng'olaba opinions ze if baadde bazilese ku floor zandibadde zikubaganyizibwako ebirowoozo naye ku floor everyone was just agreeing kind of. But so I think their critical debate is missed objectively. Nayenga era since NRM has a majority, kyebagala kyonna okuyisawo kisoboka okuyitawo whether these guys are in parliament or not. Okay. Tom wabadde ogamba? Bw'ogamba nti eggwanga lifiirwa ki kyoyita eggwanga? State gy'oyita eggwanga oba? Kuba simanyi oba parliamenti eyo egasa eggwanga Uganda. Bw'oba oyawudde eggwanga ku state. Kubanga Museveni ne babbi banne parliamenti eyo ebagasa. Naye omuntu wa bulijjo Museveni kyasalawo kyekijja eri abantu. So parliament oba weeri oba teriiwo, omuntu wa bulijjo sirowooza nti parliament eyo emugasa okuggyako obuuza aba opposition nti obutabayirayo bwabwe mu parliament kikosa eggwanga lino. Kiyinza okuba kikosa state olwa public relations eziri international maybe. Naye kugamba nti waliwo ekigenda okuyimirira kubanga aba opposition tebaliimu, bali bameka bo? After all, tugamba tugobera demokrasiya. So aba NRM bokka baweza kukola ey'okuzza ekintu kyonna kyonna kye baba baagadde kiyite era kikole. Kati bano abantu abali mu kikumi bwe babulako ku bintu, bwe babulako ku bantu 5 bali 4 abajja kuyisa ebintu, bano ekikumi akasubi akamu bwe kava ku nnyumba tetonnya. Nebya PR fine, naye bino ebya wano nti ate bo tebaliimu waliwo ekitatambula, sirowooza siraba na bwe tufiirirwa nga tebaliimu mu parliament. Neyanza se moderator. Kale sebo ani ono? Yes, yes, Bishop. Aba opposition bwe batabeera mu parliament kati wiiki oba tugenda mu 3, waliwo ekyesiba. Teri yadde n'akamu. Aba opposition okugezaako okwebalama parliament mu kikolwa eky'okwekalakaasa kiraga nti ensi gye balimu tebagimanyi. Era akaseera ke bagenda okumala nga bali out, the dictator can make so many good things because this country. Can you qualify good? By law. Can you qualify good? Yes. Can make?
Yeah, that good with the tone I'm using means things that benefit the dictator. Because then you used it in a bad way. yeah, as a medic, you're right. But as a literature person, I'm right. So the opposition is really naive. No, not naive, gullible. Always seeking sympathy for what they cannot do. Whenever the parliament is sitting to discuss anything related to their welfare, they have never walked out. They never walk out on issues that touch their lives. They will even support the ruling party to kick out the newsmen. But when it comes to very important things that can touch us now, they tell us they are walking away. It is really disturbing. So to answer your question, no, Uganda does not lose anything. They themselves lose their allowances. Thank you. Hey, okay. Jet, are you back? Okay. Yes, Priest White, tulina kye tufiirwa eŋŋamba omuntu ayitibwa owa bulijjo ayitibwa owa wansi nga Kankole opposition submission tebali yange nga Krista najja. wangi Kankole submission yange quickly nga Krista najja. kale ssebo. Nze contrary to Oli wala nnyo ku microphone sembera oba ku muzindaalo. ompulira contrary to what has been submitted, nze ndowooza opposition yabadde justified to walk out kubanga abantu baabwe bawambibwawo era balina okulaga attention nti this is an important issue kubanga ababalonda ekyo kye babasuubiramu. Yes, tumisinga their submissions nga bwe nagambye ku floor in regarding to the issues being debated, much as the final say is still left with the majority. But their walking out was justified according to me. Kubanga issue baade bagireeta for a long time nga debating about it naye nga government eringe balaga nti bamala biseera. So they had to bring some form of attention, and I think Uga yagambye it bore some fruit kubanga they got some response which they really were waiting for. So government, I think, because they've been in secret or whatever, separate meetings, yes, by enough information regarding ababuzibwawo. So nalagamba nti actually they are working out both some fruit in regards to issue y'okulinnyirira eddembe ly'obuntu abantu abo be babuzaawo. So I think let's see where Chigwera, but I think it was justified. Much as their stay there, tekola makulu in the end, kuba majority texted it, but at least their submissions ku policies zina light, zina torches ezikuba mu government yadde ebeereeta ebiteeso nga eyagala biyisaawo naye oluusi bakubamu ebituli ne bagenda ne patching up ne batereeza. Yeah, that's Okay. Thank you. Do you have anyone to add to what Mr. Muyanja has submitted? I agree with him. I agree with him. Yes. I agree with what Bob has said. Sometimes you just have to use any weapon that you have to fight your enemy. The opposition is weak. It cannot, first of all, like Bob has said, they cannot win any debate, but they can use anything at their disposal. So what they have done is right, and I just pray that they keep boycotting, even if it means indefinitely. Well, the parliament doesn't do anything.
in terms of actual decision making, but it's good. Let them show that the more you keep doing this, the more we are going to keep distancing ourselves from these things. And one day I just pray for one thing: when the opposition is going to boycott the elections. Yes. Yes, Isaiah White. Yes, first of all, we need to ask MP opposition bafulumye parliament lwa nsonga za kibiina oba lwa nsonga z'abantu z'Abannayuganda. Okay. Oba ensonga z'ekibiina nsonga z'Abannayuganda. Njagala okusooka okutegeera. Gye twasembayo okumanya baali bagamba abantu abaawambibwa abatamanyiddwa gye bali. Okay. Abantu abo baawambibwa okuva mu maka gaabwe nga tewaliwo kintu, oba baawambibwa mu biseera bya kalulu. Bagamba mu biseera bya kalulu. So opposition yafulumye olw'abo abantu abaawambibwa mu biseera bya kalulu, n'olwekyo yafulumye lwa nsonga za kibiina. Ng'ate Bannayuganda. Kubanga nti ne opposition nabo Bannayuganda. Kakati akagambako Bannayuganda tusobola okukasaasaanya buli wantu wonna ku buli nsonda za maapu eno yonna. Kubanga ekyo njagadde nnyo abantu bakitegeere nti opposition yafulumye lwa nsonga za kibiina oba lwa nsonga za Bannayuganda. Anti ensonga zirabika nga za Bannayuganda kubanga abantu abaakwatibwa naye nga tebamanyiddwako mayitire, tebalina rekodi zonna mu babuyinza, tekikwata ku buli muntu wano mu Uganda. Kakati kwati lwaki tulina obuzibu n'okugamba nti no President Museveni yawangula akalulu ng'alina Bannayuganda abaamulonda? Kwesa akagambo Bannayuganda tukanyweze. Kubanga bino by'ebizibu bye tugenda okusisinkana bassebo ne bannyabo buli bwe tukola argument ezifaana bwe ziti. Opposition eyagala okulowozesa abantu nti yafulumye palamenti olw'ensonga za Bannayuganda abaawambibwa. Naye abaawambibwa baali Bannayuganda oba abaawambibwa baali Bannayuganda abeetabye mu byobufuzi. Isaiah. Buli eyawagira Kyagulanyi yawambibwa. Isaiah, buli muntu eyalonda yeetaba mu byobufuzi. Bw'oba walonda weetaba mu byobufuzi. Kati buli muntu eyalonda yawambibwa. Isaiah, I think you shouldn't. Isaiah, stop calling me, just talk. Isaiah kyogamba tukyali mu kulonda. No, me, but also still why I disagree with you, Isaiah. You don't categorize that this one was involved in politics. By the way, do you know these people that are kidnapped? For example, let me give you an example. They are going to kidnap Tom. Now, they check Tom's phone, they find out that Tom has been calling Isaiah so many times. You innocent Isaiah, because Tom is your friend from fellowship, they will come and kidnap you also. So, and now you may find even you yourself, you've never been involved in politics, but just because of your relationship with Tom, you end up being kidnapped. So at whatever cost, there's nothing that we can categorize Simanyi what this is so wrong, and if a government is doing it, it should stop it, or they should get a better of doing it. Omulamwa gwoliko mulala tetugamba nti okuwamba abantu kituufu. Ffe tuli abaawambibwa Bannayuganda nga Bannayuganda oba baawambibwa Bannayuganda abeetaba mu byobufuzi. Ffe debate gye tuliko Peterson. Tuli ku Bannayuganda baawambibwa. Tuli ku Bannayuganda ssebo. Tuli ku Bannayuganda baawambibwa. Don't categorize them. Kakati katulina kubuuza kibuuzo. Kati tulina kugamba opposition egamba nti Bannayuganda baawambibwa. Answer, ye. Opposition bwegamba nti Bannayuganda bakola ki? Baawambibwa. Baawambibwa. Good. Ekyo kituufu nti Bannayuganda baawambibwa. Good. Kati Bannayuganda baba baawambibwa. Lwaki opposition eri yokka Bannayuganda nga tebali nayo abawambibwa? Kubanga Bannayuganda musooke mumpulirize. Opposition ewamba. And even the Bannayuganda don't have a voice, because if you've seen the people that have been crying, they have really. What do you want them to do?
It's their leaders who are supposed to act. Yes. So white is as I white again a mass civil. Bannayuganda bwe bawambibwa wano nga bawambibwa bwe bati kulinesa beekalakaasa ne bagenda mu nsiko ne bajjawo gavumenti yali ebawamba. Lwaki bannayuganda tebeegattako opposition ne baboyikootinga n'enguudo zonna, ne baboyikootinga buli kintu kyonna, ne baboyikootinga na lwaki opposition bwe boyikootinga parliament ngeri ku nsonga za bannayuganda abawambibwa nga bannayuganda ddala bawambibwa. Lwaki bannayuganda nabo tebayimiriza byonna bannayuganda abawambiddwa bali mu makomera ne bava mu makomera? Era it will come. You wait for it will come. Banange saagala ssuubi njagala ayina ansa. Ebisuubizo nange nnina. Tomo ina ansa. Isaya abantu 27 abagenda mu nsiko bakwalifyinga okubeera bannayuganda bonna. Otyo nange ekyo kye mbadde njagala okubuuza. Era nti buli abagenda mu nsiko baali bannayuganda bonna. Ekyo kankiddemu. Bamemba parliament ababoyikootinze parliament bali 57. Leka nkozesa abanuupu bokka. Abeefuddisa abeegaseeko, maybe n'abadipi abeegaseeko mbalese. Tuli ffenna? Tobaleka. Kale nti twagala figa gye tukolagana nayo. Bannange obwongo mbulinyiseeko tugendeko mu maaso. 57. Kakati 57 eyo figure representing 27 ekibuzo kyombuuza Tom. 27 bagenda tonnaba kuwuliriza atayagala okubuuza. We are not elected. Amakumi 50 bali elected bali representative atano bali representative 27 bali ku byabwe, they were bandits. Omutesa mumuvumba gati omutesa muleke bannaguse ensonga. Anti byateesa bifu. Bannange obuyinza ssebo nze mbulina nze akyalina obwa moderator ssebo. Mbadde nsaba omutesa asooka agguse ensonga tumubuuze ebibuuzo byaffe ssebo. Ssebo omutesa komawo nkwegayiridde otusaasire. Nsaba ssebo okomewo ogguse ensonga. Abalala tusirikeko. 27 bwe bagenda mu nsiko bannayuganda babeegattako ne babaliisa ne babalabirira nga bali mu nsiko. Ekibuuzo kyange kyembuuza 57 abafulumye parliament bannayuganda mwakoze eki? Mwabeegaseeko nammwe ne muboyikootinga ne tuteekawo okusanyala, kubanga okusanyalaza parliament tekiteesa basibe. Okusanyalaza eggwanga kye kiteesa abasibe. Ebyo ebibuuzo byembuuza. Kati kyobula n'ababuuza ekibuuzo baye mu opposition yeekalakaasiza ne boycottinga parliament. Ya boycottinze lwa bannayuganda oba ya boycottinze lwa bannayuganda ab'ebyobufuzi abaakwatibwa olw'ebyobufuzi. Kubanga ekyo kyanjawulo. Bwe muba nga mulina section gye muli presentinga mwe aba opposition nga mulina gye muli section y'abannayuganda gye muli presentinga, temusuubira kuba nga muli presentize bannayuganda bonna. Representation ene eri mu parliament muteekwa okugyekennenya n'okugyetegereza. Kubanga eventually okwekalakaasa kuno we kunaggwera wajja kuba abawangudde ebifo mu parliament omwo, kubanga bakoze omulimu munene nnyo okufulumya parliament, bamemba mu parliament. Ezo enkyukakyuka mujja kuziraba, n'abanenywereza mu ntebe mujja kubalaba. Kati nze siri mu kigaali ky'abannayuganda, kuba bannayuganda mbamanyi ne bannayuganda abalina emirimu nabo mbamanyi. Kakati bwe kiba nga kiri bwe kiti muvunaana mutya ate kakati bali abatufuga, kubanga nabo mubamanyi nabo bannayuganda, naye akabondo kabwe nako mukamanyi. Ekibuuzo kyembuuza kiyinza okubeera nga kizibu naye mukirowoozeeko. Opposition yafulumye parliament nga yeekalakaasa lwa bannayuganda abaakwatibwa, era ekibuuzo ekiri mu ggwanga erya Uganda kigamba nti bannayuganda bawambibwa. Tusobola okukitunda mu disitulikiti zonna ze tulina 10 ne tulaga nti bannayuganda bawambibwa. Ye tusobola okukitunda. Bannayuganda bakiguze nti ddala bawambibwa.
ye bakiguze kyovola bwe tufulumye parliament twekalakasa nabo baganye okuddamu okukozesa ekintu kyonna kyonna ekya gavumenti nabo bayimiriza tulina omugendo okutambulira awamu opposition yafuna obululu miliyoni 3 kumpi n'ekitundu opposition bwe yafulumye parliament miliyoni 3 ez'abannayuganda abakkiriza nga opposition era n'abantu abalina abawambi nabo babadde ku parliament kubanga nupu yokayoka ebala abantu abasoba mu 100 eŋŋanda z'abantu 100 opposition bwe yafulumye parliament zabadde ku parliament kyekibuuzo budda kyembuuza tulete kambulera kebayita bannayuganda kubanga akagamba ako ke kasinga okubeera n'obuzibu naye kabeera katya n'obuzibu anti we kabeera n'obuzibu kaakano buli we twogera bannayuganda tetumanya be tutegeeza munabyobufuzi agenda ku tv n'akugamba nti bakwata Sserwanja bamukwata oyo munnayuganda kituufu munnayuganda bamukwata era munnabyabufuzi ali mu kulwanirira Sserwanja ye era bwe twogerera wano abaana ba Sserwanja okuva lwe bakwata Sserwanja ffe tubalabirira era bwe tufulumye parliament muŋŋamba omwe mwagala kukwogera n'eŋŋenda bwe tufulumye parliament tuli ffenna bwe tufulumye parliament eŋŋanda z'abaserwanja zonna zibadde naffe ku parliament wano Isaya ekyo kimu tuteekwa okusussa okwekalakaasa kwaffe tekuteekwa kukoma ku bantu abaawambibwa naye ba MP bo bafuluma ddi mu parliament ku lw'omusolo ogugibwa ku bintu ba MP we bafulumye tuli ffenna lwaki ba opposition bokka be bafulumye kyogamba nga Salamu Musumba bw'alina bbawe ng'akola mu gavumenti mwami Musumba nga Salamu Musumba yali mu opposition kyogamba bwe bawamba Sserwanja talina baganda ba NRM kati lwaki be MP ba NRM bonna basigadde nga batudde mu gavumenti erimu okuwamba abantu kubanga babi abenyalem be babi era be bawamba abantu ne bawambiramu n'eŋŋanda zaabwe tuyinza okunoonyereza abasibe bonna be bawamba nga tebalina baganda be benyalem olwo wano munnayuganda atalina luganda ku munne kakatiza obwongo bwange tebusobola kukwatirwa mu bannabyabufuzi abafulumye parliament nga tunaatera okulonda leader of opposition tunaatera okulonda ebifo bya parliament obonedda kisukkawo ensonga yange ey'okubiri esembayo yeeno ekizibu ekiri mu Uganda tumala kulonda ne tuteesa kyekizibu ekiri mu parliament ya Uganda tumala kulonda ne tuteesa tutya parliament endala zonna zisooka kuteesa ne zikuba akalulu ku biteeso parliament ya Uganda zo yeemala kulonda lwaki mutudde mu parliament erimu ba MP b'ekibiina kimu 400 erimu aba opposition 100 parliament yemu speaker atugamba nti tugenda kuba akalulu kyokka buli memba wa kibiina kabe opposition kaba NRM takkirizibwa kulonda ng'asaze layini bw'alonda obulala
akalulu akaddako tadda kubanga alonze bulala. Kobe wa opposition n'olonda ensonga ya NRM naawe todda. Kobe bw'oba wa NRM n'olonda ensonga ya opposition todda. Kakati mu parliament ya Uganda ekyo kyokka kikulaga nti nga tebannateesa baba balonzedde. Kati MP opposition ne bateese nnyo ky'oba olaba MP opposition tebakyateesa. Bwe babeera mu parliament bajerega bujeresi. You look at Ssemujju bw'abeera mu parliament abeera mu kuba lwala. Kubanga abasajja abo abagezi mubamazeemu amaanyi with the demon of democracy. We are going to determine what is right based on numbers. Abangi kye bannaasalawo kye kijja okuba ekituufu. Minority report eyo parliament eyo alternative view bagipublishinga watugirabe on their website. Kakati eri ku website tegeezeko na tewaliwo na lupapula lw'amawulire na lumu lugikuba nti bannayuganda wadde parliament yasazeewo bweti naye bannayuganda balabe nti aba opposition babadde bagamba kino ku nsonga eno. Kifulumireko mu Bukedde mu Luganda, kifulumireko mu Monitor mu Luzungu, kwagamba Monitor ebeere ng'eyina page eya minority report ku buli kiteeso ekiyita mu parliament eggwanga lyaffe si bwe liri. Musuubira ne bwe mubeera nga muli bagezi mutyamu abali ku opposition ne mugenda mu parliament muteesa biki nga eventually ekibira ky'emiti kigenda kuwanika. Nga basajja baagamba nti ba MP baleete mu parliament kasita nga asobola okuwanika omukono mu ssaawa y'akalulu. Kati bwe nojja n'oŋŋamba nti okwekalakaasa kugenda kukyusa okufuluma parliament nga musigadde musasula kugenda kukyusa embeera. Speaker bw'amala okugamba nti ennaku 15 kasita zinaaweera tugenda ku effecting etteeka. Etteeka lye mutaateekawo nga mukutte Sseggirinya ne Ssewanyana nga bali mu kkomera eryo etteeka teryakola kubajjako bwe MP. Kati bano abeekalakasizza olw'okuwamba abantu bannabyabufuzi bannaabwe bo kakati etteeka ligenda kukola. Ebibuuzo waliwo abibuuza naye kati nze abibuuza nzaani naye nze moderator. Moderator. Essebo. Isaiah atuvuze speed. Essebo. Okusookera ddala abantu 27 bagenda mu kifo. It on record, they coerced the population nga bayita mu kubakuba obukumbi n'okubatulugunya n'okwambala uniform za gavumenti ya Obote ez'amagye n'eza poliisi ne batulugunya abantu b'e Luweero n'okubatta ne bagamba nti Obote y'abatta. Ebyo bawandiise mu bitabo byabwe. So tosobola kugamba nti abantu b'e Luweero baawagira abantu bano 27 kyeyagalire initially. They were coerced, bawalirizibwa, batiisibwa ne bawagira mu ngeri eyo. Isaiah bw'ayogera ayagala kulowoozesa nti abantu 10 bwe batambula ku Parliament Avenue ne bayingira mu Parliament bajja kuyingira nga poliisi tebakubye ng'amagye tegayiriddwa. Njagala Isaiah ayogere naffe naye nga akikkiriza nti abantu abawamba eggwanga bawamba buli kimu. Kuba kati bawambye omuntu wo ate kati gw'ogamba nti abantu beekuŋŋaanya abantu nga 10 family z'abantu abo beekuŋŋaanya 10 bagende ku parliament awali emiggo awali tiyagaasi awali okuwambibwa okulala. Oyagala abantu bakole batya? Ate era ku nooti eyo Isaiah alinga agamba nti ba MP bwe baba bagenda okuteesa bye bagenda okuteesaako basooke bayite abooluganda baabo bwe bagenda okuteesaako babeerewo wabweru bwa paliamenti nga balinda mu ofiisi. Sikitegedde bwakisabinti sikitegedde. Paliamenti ebeera paliamenti bateesa ne bateesa tebeetaaga kuyita baaluganda baaba mubeereewo nga mumwekanga. That doesn't make sense. Sebo yanukula Sebo. Kantandikire ku Bob.
Bob gwe addressinze bulungi ensonga yokubanga mu sentence zotadde musikitegedde. Kuba nze nagambye nti bwe kibanga ba MP beekalakasa lw'abantu bwe baawamba ne bafuluma paalamenti. Waliwo enteekateeka ekibiina ze kyakoze nti tugenda kufuluma paalamenti naye tujja kubeera n'abantu b'abantu abo. Mu kampeyini yatubalabise gavumenti ejje etukube tiyagaasi n'emigo naye nga tulina abantu b'abantu abo. Why is it? Lwaki national issue efuuka MP issue? Ngate ba MP bali representative b'abantu. Abantu be muri presenting nga balina abantu baabwe ababula bali luddawa. Kubanga mu kibiina muyina listi y'abantu abalina abantu baabwe abaabula mu kibiina mu balina. Nga muteekateeka okuboycottinga parliament, abantu abo mwabakuŋŋaanyiza nabo. Eggwanga lirabe ne international community erabe nti bano ba MP ba parliament y'ensi Uganda bali wamu n'abantu baba banja abantu kubanga ne bakiise baabwe gavumenti yesirise. Basebo ne banyabo twabadde n'aba MP bokka abaafulumye. Eyo enteekateeka nnungi leka kale tugende ku nteekateeka. Si nnungi. Si nnungi temwina bwe mugenda gitereza si nnungi. Era ekulaga nti kino ekintu kya paalamenti, it is parliamentary politics. Mumuyige gwe tuliko wano naye tumwambaza akagambo kali ke nabagambye ak'omutawaana bannayuganda. Buli munnabyabufuzi yenna gw'olaba ali mu kulwanira bannayuganda ne Museveni gwe mutayagala afiira bannayuganda. Kyovula batava ku ntebe ayagala nnyo Uganda, bw'anaava ku ntebe bannayuganda bajja kubeera bubi ng'avuddeko kyava alemerako. Ogamba Museveni tetumwagala ogamba baani? Bannayuganda. Mukulu myutinga omusajja otugendeko mu maaso tomu kino si kidandali. Ngenda kutuukako tomu. Ogamba nti tetwagala Museveni ogamba ani era otegeeza ki? Kakati naye afiira ku bannayuganda ensonga yetegerekese. Naye afiira ku bannayuganda buli bwefuzi gw'olaba akagambo kali bannayuganda. Nabuuza ekibuuzo bwe kiba nga kya bannayuganda. Bannayuganda abo bali luddawa mu nsonga eno? Muyite maama wa Sserwanja mumugabe maama Sserwanja tulina okubeera naawe wonna we tugenda okubeera bagenda tukuba naawe. Kubanga bannayuganda babanja bannayuganda bannaabwe baawamba bababanja gavumenti eno. Eyo lisiti eri mu kibiina sipiika ateeka okubeera nayo era asuubira kati ekibiina kyagimuwadda nayo n'abeera nayo. Lisiti eyo eteeka okubeera ng'eri ku social media nga ffenna tugitambuza buli muntu ng'apiiningako owuwe nange ono yagenda. Gavumenti eteeka okuba ng'eri ku mulimu ogw'okutimbuliranga ebipande bya lisiti eyo ku nguudo ng'ekiro tubitimbako. Ekyo bayita bannayuganda. Ekyo sinnaba kukiraba. Ndabika sibeera mu Buganda ne muwakiso we biri mu kukolebwa. Kakati the politics of the parliament nze nange omuntu wa wansi nsobola okumulingisaamu. Era abaakoze ennyo ne bakunga abantu ne babafulumya paalamenti okulonda okujja mujja kubalaba. Kakati bo beeyebadde ensonga yange. Kati oli Tomu Tomu Ragamuffin. Omanyi ye Tomu Ragamuffin. Kati Tomu ayagala kukugamba nti bali abasajja 27 tebalina abantu baabawagira wiringire. Buli eyabawagira baali bamaze kumuttira wuwe. Era Tomu ayagala kukugamba nti gavumenti ya Amini n'Obote terina bantu beeyalumya wano mu Uganda. Era gavumenti ezasooka zaali nnungi wabula abaali baziyeekera be baali bazifuula embi. Kati wulira logikondo leka tumufulipinge bufulipinzi kubanga Tomu mumanya ayagala nnyo logiki leka tumufulipinge. Kati Kulaija alina nsobi ki okuleeta omuvubuka n'agamba nti epaasi gye mwalaba sinze naye abannupu baŋŋamba njeeyo kye. Logiko omulaba. Naye Tomu kibeereyo nga kyo kyagala kulwana ne logiki kimuteeka wansi kisooke kirwane.
Katola ntino kulaija omusekeredde. It is the same narrative. Gwe bw'ogikozesa ku bali 27 ne bano kakati abali mu buyinza bagenda kugamba nti abantu beewamba, and indeed tulabye abantu abeewambye ate tulabyewo n'abantu abeekubye tomato sauce nga bamu nabeemupi. Kituufu weebiri obwo bujulizi weebuli. MP yali wano weka pepe yeewamba. LC5 owe Kayunga yakikola. Weebali kakati ologiki gwe bw'omuleeta agenda tukwatirayo ffenna ate ng'amazima weegali drone zitwala abantu. Naye gavumenti ereeta narrative n'egiteekawo nti awo yeewambye. Kakati omuntu eyeewambye omu ajustifyinga be bawambye 10 n'ekikumi ne tukiteeka ku kibi ky'oli omu. Bwe kiba ng'omusajja awandiika mu kitabo nti awamu twagendanga Bugenzi ne tulumba ekyalo bategere obubi bwakiri batwegatteko. Ekyo tekitegeeza nti bagundi bonna bonna abaali mu lutalo mu nsiko baserwanga baani abasajja abasirikale abali mu Buganda wano abataali ku mawanga g'abali 27 nti bonna basooka kukola. Nonde si bwe kiri. Eyo logiki nfu. Ekikulu tuteekwa buteekwa bassebo ne bannyabo bannayuganda bannange twagala enkyukakyuka bannayuganda ffenna tuteekwa okusalawo nti twagala enkyukakyuka. Kyendaba mu Uganda bannayuganda ffenna twawuddwamu ate twawuddwamu abantu ba mirundi 2. Twawuddamu bannabyabufuzi abali mu buyinza, twawuddamu bannabyabufuzi abalwanyisa abalwana n'abo abali mu buyinza. Twawuddwamu buli muntu ali mu kulwanira interests ze. Situliko, and we are fighting a failing battle. Tuteekwa okutandika okulongooza beyond these things. MP opposition baadde balwanirira gundi bannayuganda ne bafuluma era ne bagaana okudda mu parliament. Bwe baatwongeza omusolo nga batugoba balandi road batusaba rate mu $1 gye tukolera mu kibuga MP bafulumadde. Bwe twali wano kutogikwatako baalwanira mu parliament ne bakanyuga n'obutebe nga tuli kutogikwatako ne bakanyuga n'obutebe. Kyemugamba tetunafunayo nsonga yenkana togikwatako ekanyuga obutebe tetunagifuna ndala. Anti obuzibu bwa Afrika bwe bakulembeza abeeremeza mu ntebe for a long time. Museveni bwe yatugamba. Fine. Kakati bwe kibanga obuzibu bakulembeze kulwa mu ntebe tuli ffenna abamulwisaamu beebo ababoycottinga parliament ebiteeso ne biyita nga tebaliiyo naye nga balwanirira bannayuganda. Bassebo ne bannyabo nze ndi ku kalina temujja kuntwalira mu mugugu. Yes, point eno ndoza tubadde point mbadde nsaba tusengule, mbadde nsaba tugende ku nyegenyege. Simanyi nyegenyege emboozi ya nyegenyege n'ebyabaddeyo n'ebyaliyo simanyi kati oba emaze emyaka emeka abantu bagenda eyo. Moderator, ku bintu byonna byonna ebiri mu ggwanga lino nyegenyege yazzeeko atutte ekifo kyakubiri. Kale bassebo ate bwekubanga alina kyatugamba. Eyo nze mu nsonyiwe sigenda kugyogerako era tompita ssebo. Bannange ate nga mufulumye parliament. watugambye nti hamu yakanyiza Stanbic Bank. Tulowooza nti waliwo ebintu ebirala ebiri. But seriously, Peter, you cannot bring now Nyege to discuss it here. Kale sebo. It is okay, but now item number 2. Kale sebo. Oba mshosho topic. Kale sebo. Katusoke tuulize ensonga za hamu ono ne DTB. Pedson ne hamu ezo sente bwe bazirya yaba atukulembera. In fact, Pedson, we beg your indulgence here. What are the implications of this agreement, of this consensus, finally?
Pedson. Pedson alinyewo ka boda. Edison avuga. Yes, ensonga zino eza mukulu Hamis Kigundu oba Ham companies and so on ne DTB zogera ki ku byenfuna n'engeri zaabyo mu ggwanga. Idris Munakyalo. Idris naye adduseewo. Hey, Peter. Yes. Hello. Someone, sorry, called me. I was disrupted. But me, what I was happy about Ham and DTB, just for one thing. Just for one thing. In life, some things, and this is the thing I was saying, human beings, I think we have the heads to sit on a round table and agree about certain things. We don't have to always conflict and fight. So me, I'm happy that these guys probably sat and agreed on certain things, and now they forged the way and they reached a consensus. That's the only thing I can say in Ham and DTB's case. Does what kind of implications does this have on our economy, and what has it to tell us? What is the message, an economic message in that context? I think there's nothing much really. I think there's nothing much. Maybe the only thing is just a lesson between banks and clients. Whatever negotiations they went through, I just pray that banks can continue doing the same negotiations. I'm just going to give you one scenario. You can be having probably you've been building and you've roofed your house and you're just about to enter the house. So you go and borrow money from the bank, and these guys give you money and it starts accumulating interest. So you fail to pay the money, and the bank comes and takes over your house, which you had previously, the share that you had, plus the land that you also had. And they're taking this because they gave you money to maybe put in windows and paint your house. But they gave you money to put on windows and paint your house, but now they have taken your share of the house, they've taken your land. So some of these things, as in just banks and have to start becoming considerate. I don't know what the negotiations were about, but I think to some extent, if we're to operate properly in this economy, I think banks have to bend low to some level, that sometimes you have to be considerate. If you have a client who has been giving you revenue for over maybe, let's say, 10 years, you calculate and you find this person has given you close to 20 billion in profit, why would you sell his property because he has defaulted 2 billion realistically? Now, this is, you just consider the thing of humanity, and then now look at even the figures. The figures themselves are even adding up. You've made 20 billion from this person. Why would you sell his property because he has failed to pay 2 billion? So I think if we can start having these negotiations out of court, these negotiations of contract, yes, the contract says this, but here is the thing, where is the humanity in this? Then things are going to move better, because it's not all about making money. Capitalism, simanyi, things are written in black and white. I think sometimes we need to reach that level, like Ham and DTB. They sit in a corner and they agree and they get a way forward. So
to me, that's one thing that I can say. Maybe if it can be learned in that way, that would be much, much better. And moderator. Yes, sir. Let's say one was ensonga economical. In fact, agikuwadde. Gwa Petro n'akugamba nti singa economy esobola okukyuka bwe tugijjamu legalism. Esobola okukyuka singa tugijjamu legalism. Era nze ensonga ya Peterson njagadde. Gwa Peterson akugambye nti ekintu hamu ne DTB kye baakoze. Hamu yali kasitoma wa DTB. Nga mu mwaka DTB esobola omukolamu ekitone ennyo obuwumbi 3 oba 4. Nga ne hamu naye alina byakoze. Bw'obeera ne kasitoma bw'atyo ne musowagana, lwaki mugenda mu kkooti wabeeko omu asinga? Kubanga bwe mugenda mu kkooti ne wabaawo asinga munne mwawukana. Owangudde omusango ye naye kasitoma omufiiriddwa, agenda kutwala bizinensi awalala. Naye bwe mufuluma ebweru ne mukkaanya, ogenda kubaako by'ofiirwa ne kasitoma agenda kubaako by'afiirwa, mwenna musigaze enkolagana, muddemu muzimbe buto. Nze ndowooza nti ekyo kizimba economy okusinga the greed that is hiding behind legalism. Tugende mu kkooti, tugende mu kkooti. Ogenze mu kkooti, hamu yandigenze mu kkooti n'awangula, yes, naye yandifiiriddwa DTB. Oyinza ogamba nti ye yandigenze mu banka endala, lwaki teyagigendamu luli tezaaliwo? Waliwo ensonga lwaki yagenda mu DTB of all banks? So really ekintu kya hamu kye yakoze wamu ne DTB kiteekwa okutuyigiriza ffenna ne ku mirimu gyaffe, naffe bamufuna mpola. Kubanga oyinza okuwangula omusango ye naye n'ofiirwa abantu. Naye n'ofiirwa abantu, ate abantu nga ke kataleko. Kubanga omuntu gw'owangudde mu kkooti ne bw'oba omuwangudde mu mazima agenda gamba nti mulaba nze nali muntu omu nga mwana na kampuni namba, naye nze mbabuulira eyo ly'edduuka litunda ebikere, ekibanguza ekikere. Kakati kyekintu kyatambuza ku kyalo edduuka lyo kwe liri. Abantu kasaba gye nange gundi ng'atuga nti otunda ebikere, oyo aluma kubanga namuwangula mu kkooti. Wamuwangula mu kkooti naye ekintu kyakola ku gurawundi kitta edduuka lyo. So really business zonna ndowooza ziteekwa okuyiga ekintu kino. DTB yandigambye katukwate obuwumbi 10 tubuteeke ku musajja ono. Tajja kuwangula banka omuntu omwaka tujja kwewola naye tuwangule. DTB yandigambye bwe. Hamu naye yandigambye nti obugagga bwange bwonna kabukome wano naye eno banka ejja kunsasula ensanga. Kakati mu process twandibadde tufiiriddwa hamu, enkolagana ya hamu ne DTB. Ate oba oli awo yeevuddemu bino ebikolebwa mu Kampala. Atuzimbidde arcade, atuzimbidde ekisaawe munnange, owulidde twandibifiiriddwa. Ate ekisaawe lwaki kitadde ati munnange ati akitusimbidde. Akitusimbi ebintu byetufunye mu mugagga hamu akitusimbidde, owulidde, n'ebirala bingi nnyo. Alina abapangisa abasuba mu 2,000. Kati bw'obanga waliwo okutabagano ndowooza nti kukulu. So basebo ne banyeba abampuliriza, nze ndi mubulizi wa njiri esomesa nti tulokoka lwa kisa lwa kukkiriza awatali mateeka. Ndowooza tusobola okuapplyinga righteousness by grace through faith alone ne mu nkola zaffe ez'emirimu ne bikyuka. Ebintu bino ebyokubeeranga mu business world ne twagala kuwangulanga buwanguzi. Ebintu ebyokutuna bakompitita baffe ng'abantu betuteekwa okuwangula, so si abantu betuteekwa okupatanalinga nabo. Ebyo nabyo bissa economy bigisse. Ekintu kino ekya hamu kigendera ddala ne mu ngeri gye tugabamu emirimu n'abakozi. Bwe kiba nga DTB ye Kenya esobola okutabagana ne munna-Uganda, tuli ffenna. Yes. Then ekitegeeza omunyankola agaba emirimu asobola okukozesa Abaganda oba awo ngenze walala. Office yonna ne mu meeting ne mu board meeting ne bava mu luzungu ne bagenda mu lulimi olumu.
ne mugamba muno mulimu kweyongera wateekwa okubaawo okutabagana n'abo abantu be mwagala ne mutayagala be musowaganye ne mugizi wateekwa okubaawo okutabagana kubanga ikonomi esente zimanye eggwanga tezirina ggwanga kakati leka tutabagane toyinza kubeerawo n'ogamba nti ewagundi temugulaayo tetukolagana famire neesula nga tenywedde mata kubanga omuntu yekka ayina amata yoyo gwe mutakola ki gwe mutakolagana naye kakati omwana naasula ng'akamuwa amazzi muteeremu sukaali naye tesijja gagulayo ikonomi mugitta so njagala kubaza Pedson nti eyo ango eri economical by the way teri sociological kyokka nedda eri economical DTB yasigaza customer hamu yasigaza banka ye era kati basobola okuddamu kati nyongeraayo biliyoni endala 2 kati tuddemu tutala kati lwazzeemu enkolagana ezzeewo bizinesi egenze mu maaso naye toyinza kubeera ku dduuka nga toguza muntu waliwo ababodaboda ku stage nga waliwo omusabaze gwatavuga omanyi lwaki tamuvuga wajja ayina gwe yalonda kakati bwojja n'osanga nga yaliwo yekka agamulinde anti yakuvuga muganda wange wagira seno nga kasitoma wamaanyi kakati ezo sente nezitagenda mu nsawo yo kubanga ono omusaabaze luli bwe yajja yakuyitako n'alonda oli kati era ze gwaliwo ayagala okugenda oganye era nsumba nyagala n'abateesa balala badde nsaba tugaziyeemukka awo ekifaananyi ekyo ekinene musumba kyotusiigidde nga okozesa hamu ne DTB tuyinza okukissaako eno wansi nga nawola Isaiah emitwalo gyange 10 nakusingira ekintu kyange kiikino and so on nga tukomeddeho keno wansi kiina kye kiyinza okututegeeza omuntu n'omuntu n'ebyenfuna byaffe ani kakati bwe kiba nga wekozesa kyakuwola leka tugende n'ekyo tugambe nti bw'oba weewola mu banka oba okumanerenda oba ku muntu yenna awola n'omuwa ekintu kye n'otamusasula ekintu kyo n'akisigaza tuli ffenna naye ng'ekintu kyewamuwola kisukka mu ssente ze yeewola n'amagoba gaazo si bwe kiri bamanerenda si bwe bakola ebwe bakola enze ndowooza awola ateeka okuyita oli gwe yawola batunde kino ekintu buli muntu ajjeko ezize ekyo ndowooza kikulaakulanya ikonomi ey'awamu naye omululu gwaffe tegutukkiriza tugenda bugenzi mu mateeka naye kirala kambuuze amateeka gagonjoola ki amateeka gagonjola bano Pedson bayita abasiru kuba Pedson yagamba nti ensi eno ebonaabona lwa nsonga abantu bali wiringire greedy and wiringire fools ye bw'atera okubayita kati amateeka gagonjoola abo abasiru naye amateeka tegaakolebwa ku bantu bategeera era buli lwolaba ng'ogenze mu mateeka ng'omanya oweebuuseeko eno oba munno yaweebuuse so amateeka gayamba abasiru n'ab'omululu naye nkubuulira mazima bw'oyita omuntu bw'otyo n'omugamba omanyi ekintu kyekino kyonna mbadde ngenda kitwala nkubanja miliyoni 10 ekintu kye wansimbira kya miliyoni 4 esente zange zirinnye zigenze miliyoni 18 tusobola okufuna omuguzi nzizenzijako 18 ka balansi n'okatwala oyo omuntu bw'agenda agamba tibanaye temwewola walala mwewole wano kubanga bwe bigaana waliwo enteekateeka nze ndowooza ikonomi ekula ey'awamu naye wano ikonomi ya muntu kuba nkubuulira mazima hamu bwe kiba nga banka yaze negamba nti tuteese nga yatandise hamu simanyi yatandise munne ku babiri oba hamu yatandise banka oba banka yatandise hamu yenna eyatandise yalabye byagenda okuteekamu naye n'oli naye abadde agenda omuwangula oba gwe abadde agenda okuwangula naye abadde alina byagenda okuteekamu kale Bob, God bless you man, we are grateful for your presence always naye n'oli abadde alina byagenda okuteekamu kakati bune bagamba
okuteeka bino ebintu nga tubitadde mu kkooti lwaki ffe tetubyeteekamu nga ffe ekyo ndowooza nti kikyusa ikonomi lweyali bannange sewe ndowooza kakandeka abalasa omodoleeta. Okay, munakyalo olina kyoyongerako ku ekyo? Miss Kigundu ne DTB. Yes, Bishop alina kyoyongerako ku DTB ne Miss Kigundu anti batabaganye. Ebintu bya business banaye munsonyiwe kampulirize. Okay. Okay. Yes, Tom, obadde olina kyoyongerako? Sirina kyenyongerako naye mbali njagala Pedson atuyambeko kuba nawulidde I think this week ale nasomye oba ku social media oba mu mawulire nti gavumenti yaggyeewo charge banka gyebadde eteeka ku bantu abeewola lowooze looni ya myaka 2 kati oyagala kugisetolinga mu mwaka gumu banka ebadde egamba egiweeyo 10% of the total loan. Simanyi oba akimanyiiko yali badde atuyambako okutegeera ntegeere kituyamba kitya kitandise okukola tekinnaba neyanzase omoderator. Yes, Pedson, that's your question. Have you picked it? I picked it, but I haven't read that. So okay. I don't have information about it. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Okay. All right. All right. I think we should proceed to another item. This week, Makerere University, the Office of the Academic Registrar, addressed all employers wherever they are, at least in Uganda, submitting or checking documents, verifying documents, academic documents, following a news bulletin on NTV Uganda. Uganda is being led by mediocre. Mediocre is bategeeza aba falsifying documents, ne forgeries. Then, because of that, Professor Buyinza Mukadasi owe Makerere n'awandika ebbaluwa eriko omutwe ogugamba nti verification of academic documents of persons who hold Makerere University academic documents. Mbadde nsaba ngisomemuko wano katono mugiwulire egamba nti to all employers, all managers of higher education institutions from the academic register Makerere University. Verification of academic documents of persons who hold Makerere University academic documents. Yes, our attention has been drawn to a news bulletin, blah, 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 captioned Uganda being led by mediocre, in which the Inspectorate of Government, Honorable Betty Olive Namisango Kamya, was concerned with the increasing levels of forgeries or falsifications of academic documents by persons employed by government in the different civil service. There are people out there who use modern technology to forge or falsify academic documents. So being aware of the damaging effects of this concern raised by the IGG,
The Office of the Academic Registrar, Makerere University, hereby decided to make an open call to all employers and managers of higher education institutions to verify with us the authenticity and validity of academic documents of persons who claim and hold qualifications awarded by Makerere University. Okay, okay, and so on. Omulamu ndowooza gutegeerekese, saagala kweyongerayo. Ensonga esooka, IGG Mulamba yemulugunyiza ku butuufu bw'empapula abakozi ba gavumenti ze bajingirira naddala ez'Emakerere. Ez'Emakerere kino kiri specific z'Emakerere. Owulidde ekyo kimu. Ekyokubiri, nga bakozesa technology ng'osobola ng'oyinza obutazaawula. Baleeta transcript kugamba ng'oli baamutikkira baamutikkira okuva Kaleerwe ng'alina PhD, alina masters alina bachelors and so on. Okay, era kakati baagala okureinvitinga. First, simanyi kye muyinza kugyogerako. Now that is the talk. Issues zendabye wano, technology. Waliwo technology asobola okuwa ekintu ekiringanga kyo. Number 2, documents ez'obuyigirize. Number 3, nga abasinga okujingirira gavumenti, abakozi ba gavumenti. N'ekisembyeyo okukoowoola abantu bonna abo abazigamba bazizzeeyo bakebere. Bagamba nti our call is pegged on the need for employers to undertake regular and periodic audit and quality checks. Kakati academic registrar agamba nti ba employers naddala government erina okuauditinga empapula regularly. For example, every after emyezi 6 oba every after year oba every financial year and so on. Kakati tuli mu mulembe ogwa technology era bagenda kuleeta ne number plates nazo za technology. Bw'abanga technology afaanana bw'ati, first and foremost soke tubuuze lwaki forgeries ez'empapula zirabikidde nnyo mu government civil services. Ekyo kigamba ki? What is the ideology? What are the beliefs and perceptions of academic documents vis-a-vis civil service? And because that's the biggest employer. Okay. So kino kitugamba ki nga amawulire, waliwo amawulire last week, I think a week ago, nga gagamba nti agaali ga regionalizing civil public positions oba public positions nga zibadde regionalized oba zibadde tribalized. Ate mu ssaawa zino ne tubanga amidst that discourse or that talk, ate ne tubeera nga tulina this number of forgeries. Yes, has this to tell us kubanga what is in the news oba ab'obuyinza babadde baanukula bagamba nti bannanga abantu abafaana bwe bati be basinga obungi kubanga be bali qualified. Ekigambo ekyo kye bakozesa nga qualified bategeeza academic documents eziba qualifying okubeera waawo. Petson. Yes. Kati leka Professor Mukwana asooke ekyo kintu kyabwe sooka kibalekere bwe kisooke kibatuulire. Professor Mukwana waali wano ne Serubidde be batuwa diguli zino. Kasimia campaign Msumba tokagize nnyo. Nedda kakati tetuyinza omanyi bannange respect authority. Tetuyinza kuyingira kintu kino nga Professor Mukwana ali wano asirise busirisi kino ekintu kyammwe. Serubidde ne Professor Mukwana nga bajja. Kisookera ddala gavumenti tewa bantu mu kusookera ddala tewa abantu mirimu kubanga bamanyi ekyokukola. Ewa abantu emirimu kubanga bali qualified occupying offices ezo empapula. Yongeza kudowooza sebo tetukulira semberero omusindaalo.
kyengamba gavumenti yadde nga ye employer asinga obunene mu ggwanga naye ye employer atafaayo ku skill ya muntu okusookera ddala wabula asooka kufa ku qualification ya mpapula nti omuntu ono ofiisi gy'agenda okutuulamu alina ekipapula ekiraga nti anaatuula mu ofiisi eyo then ebya performance nebikola bijja luvannyuma basobola n'okukuyigiriza n'okukutendeka ne bakuwa necessary skilling osobole okutuukana ne skills gavumenti zeyeetaaga mu ofiisi eyo ekyo kiteeka gavumenti mu katyabaga ak'okufuna empapula eza NASA oba endala nga njingirize from wherever they come from. Naye kye neebuuza kye kino ono gambye nti ye Professor Mukaddasi kigambo kya Luwarabu kitegeeza hole. Naye oyo omusajja Mukaddasi bwe yabadde awandiika ekipapula ekyo yabadde mu birowoozo bye ng'amanyi nti waliwo abafuna empapula ezo olw'okuwaayo emibiri gyabwe abakazi olw'okuwaayo emibiri gyabwe abasajja ne bavuga ennyuma oba olw'okuwaayo empapula ezo za ssente oyo basajja bajooga bannange Professor Mukaddasi badde ngamba nti Professor Mukaddasi oyo yabadde alowoozezza ku bantu abafuna empapula nga ziri genuine ziva ku university naye nga tebatuukana na mutindo gwa mpapula ezo abawaayo emibiri gyabwe abawaayo ensimbi abo agenda bakola atya anti ekyo IGG kyemulugunyizzaako IGG anti kati ono professor ateeka okugendera ateeka okukola ebintu nga bituukana n'obwa professor bwe nti IGG bw'ayogera wasobola okubaawo n'ebintu ebirala ebisobola okutwalirwa mu kino IGG ky'ayogedde naye ne batereeza ensonga nnyingi. Okay. Simanyi munnakyalo avuga bagundi balambuzi. Yes, mamange birungi ebbeera akyavuga. Christine Jolie. Okay, yes, Pedson, are you there? Hey, I'm here. This is your topic. You're very much in love with documents and and how irrelevant documents are. Let us have your say now. First of all, I'm going to say the question that you asked, why is it that it's happening so much in government? I say that because of the high competition in government. And, government right now in Uganda is one that is employing the biggest number of workers. So everyone wants to work for government. Every time you're talking to your friends who are doctors, who are teachers, you see, regardless of that small salary, everyone wants to get on the government payroll because they know that this is a lifetime contract. No one can chase you from government unless you've stolen money. So everyone wants to work for government, wants to become a public servant or a civil servant. So the competition is so high, and then it's the one that causes some of the things. And number two is the loose controls in government. They may not be there to go and authenticate some of the things here, check here and there. So probably if it's happening in government, it's because of the
weak controls that are present in our public service. And then there's also that factor of whistleblowing. Eh? If IG is the one is bringing it, what if you find they're not true? Because sometimes some people may want to come and say this and this, but how true is that? So me, I'm actually waiting to see the report of Makerere. What percentage of the academic documents they have tried to verify is forged? So from there, then now we'll actually ascertain how big the problem is. Because of course the NASA degrees are there, but me, I wanted to just see how bad the situation is. If they have tested and you find that the percentage is above 2%, then that is going to be so bad and alarming. And then the last one, of course, the thing about books and papers and knowledge and skills. We have always discussed it here so many times. The more you want these papers, people will get help producing them. By the way, not only just having academic documents, there are some companies that want WISEC and ask for classes of degrees. Guys at NASA can give you any class of degree that you want. If you had a pass, you can easily get a first class, and you get that job. So whereas you have a past degree in the database of Makerere, here at your job, people will know that this guy got a first class. So because here we are so obsessed with academic qualifications, it's the reason why some of these things will continue coming up. And then lastly, my question is, with this technology that has come in where people are even hacking databases, I don't know how they will be able to trace these forgeries if really there's the will or if there's capacity to trace the forgery. I'll give you an example. In August, they validated government workers. Yeah, payroll, yeah. Yeah, and then they threatened that whoever is not validated, but up to now this is what, 3 months down the road, we have not seen anything from the PSST saying that we validated and we found that there are 1,000 ghosts. So now our payroll is going to be cut by this. So the will and the capacity, we may just be having this just talking, but then it may just end there, and we'll talk about it 10 years after. I'm done. Okay, thank you very much. I think I'd like to also, one of the things I think I've loved from this talk is that at least people are making forgeries, meaning that the academic qualifications have been, have value being attached to them. At least if we had something like no people being getting conscripted onto government positions and government jobs without qualifications, I think, or without academic credentials, I think the plus side of this is that at least people are forging, meaning there is a positive attitude they hold towards academic qualifications. But Peter, the ones that you saw in the papers, I know you wanted to bring in the equal opportunities report. Those people don't forge; those people read. Yeah, that's my argument. I mean, we of course we cannot vouch for that. We cannot vouch for that amidst this kind of information we have got, and we cannot say all of them forge. No, we cannot say all of them forge. Not all of them are on forgeries. But even flipping the coin, even the reverse is true. Okay, that we have forgeries amidst this. But my point was, because at least there is a positive attitude, whether forgeries or not, there is a positive attitude. Because you see, there's Peter, there's one interesting thing about okay, now like from our side,
there's the way people hold education so much, like how education was here some time back, where you find the time when you had your coffee, every Muganda literally was educated, but now you've changed. People want to go to school, you want to ride borders, so right now you're the people who are forging. I don't know, but anyway, I don't know the verity of that, but I would like us to leave that context. But I would like to raise another issue here. I think a fortnight or a month ago, we had a saga in Centenary Bank of forgeries, some kind of fraudulent acts of swindling money off people's accounts without their knowledge, which was the same thing in the previous topic by DTB. Aren't we in a technology crisis? If our monies are not safe on phone, they're not safe on accounts, okay, even documents now can be falsified. What cannot be falsified? Number one. Number two, we are in upbeats about the new technologies, new passport technology, and then new number plate technology. Amidst this science talk and the science hype of technology and science, what has this to say? As I wait, ojja kutandikira awo sebo oteeka then n'ebirowoozo byo ku nsonga yonna n'oyinza okutandikira awo sebo. Simanyi oba ssebo nsobola okutandikira ku bibuuzo byo, naye ekikulu ennyo, as a conspiracy theorist, first of all, maybe waliwo omuntu gwe batagetinga mu gavumenti okukakasa empapula. Yes. I agree with that. Era bwe banaamala okumusuuza ekifo, eyo discussion ejja kukomaawo. Ng'ekyo kiwedde. Ekyo kimu. Makerere University, gavumenti ya University ya Uganda, ya Republic of Uganda. Essebo. Okay. Kati njala okuddamu ekibuuzo kyabadde kikwata ku technology, ngambe bweti. Uganda is the biggest employer of Ugandans. Kati public service erina okubeera ne graduation data eya university yaayo. Essebo. N'olwekyo nga buli muntu gwe tugenda okuwa omulimu mu gavumenti tumukebera mu eyo system. Kati waliwo mutawaana mu generation ya technology. Kati gavumenti yandibadde egamba nti baagihaakinzeemu system eyo, naye nga tegamba nti baaforginze academic papers. Shame upon us. Ebintu bino byangu, nze omuntu wa wansi nange nsobola okubiraba, nyinza n'okuba ndaba bifu, naye nammwe munnyambeko. Nayise wano Professor Mukwana yasirise. Professor Mukwana abannyonnyole leero ndi moderator. Kubanga twayinza kuŋŋamba nti the biggest employer of Ugandans is the owner of the university, and the biggest employer is suffering forgeries of its own university academic credentials. Ekyo kyokka kyokka nye batutule tukituleko butuuzi. Government yandibadde justified singa etugamba ye IGG. IGG yandibadde justified singa atugambye nti system
ya gavumenti eya university yaayo abantu bagihakinga into kakati erimu abantu nga in reality tebagraduatinga naye nga bali mu system yatugamba nti empapula za kunassa. Kakati bwe kibanga empapula za kunassa kati njagala kubuuza kakati university egenda yakiyise authenticating and verification. University egenda ku verifying etya empapula zino. Tomu kyeyabadde akubuuza lwakuba Tomu y'ebintu bibeera biwanvu. Tomu yabadde akubuuza nti kale tukkiriza mugenda kukola verification ye diguli entuufu ey'e Makerere ye yeri mu system y'e Makerere oba yeeyo omuntu gye yasoma. Ddamu ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo si kyange kya Tomu yakibuuzizza dda. University egambye egenda kola verification and authenticating degrees zegaba. Kati ekibuuzo kye tubuuza kiki? Degree entuufu eya Makerere University yeeyo eri mu system y'e Makerere oba yeeyo omuntu gye yasoma n'agraduatinga e Makerere? Kubanga employer tayagala muntu ali mu system y'e Makerere. Employer ayagala eyasoma degree eyo. Kati Tomu yakuwadde ekyokulabirako n'agamba nti bwe kiba nga mu university y'emu ograduatinga abaana 600 tugambe nga kuliko 1,000 nga bo abasomesa baabwe babawaddeko buwi abo baana bawala nga kuliko 1,000 nga abasomesa baabwe babasasudde ne baba grade olw'obutabeera mu kibiina mwe muli basomesa gwe ne mukwana mu buli ba professor ba universities ebyo byonna mubiyitamu. Ab'Ekyambogo, by the way, there's a group bonga contributing, and then they contribute and they give a lecturer to just pass to them. Kati ekikuumidde mukwana ne Serubidde ba professor bemanyi abaavu ekibakuumiddemu obwo obwavu lwa nsonga temukola bye muteekwa kukola. Kakati bwe kiba nga university kuliko egyo 2,000 egigraduatinze bwe gityo oli bw'atugamba muno bagenda ku verifyinga academic credentials. Verification yeeyo eyina scope ki? Ffe kasita omuntu abanga ali mu system ffe byo tetubimanyiiko tino gyebiri. Ffe ali mu system yasoma era agwanira okuweebwa omulimu. Katuddeyo ewa employer. Tubuuze employer wangi gwe amaanyi ogagyewa agagamba ba verifying degree. What are your reasons? Abantu boowa emirimu bali incompetent tebagisobola ng'era ekibaleetedde okubeera incompetent kabonero akalaga nti eno degree tebagisoma oba gwe olina ekintu ekirala. Employer tugambe nti abantu asaba omulimu gwa accounting naye nga tamanyi leja kyeki. Ekyo bwe kiba bwe kityo kati nga tuddayo ku verification mode. Bwanange mulaba obuzibu bwe tulina. Neyanziza moderator ssebo nkomye awo. Kubanga yes professor ayagala kwogera kya professor Mukwana jangu. Nze kyanewunyisizza nti Professor Omulambe Makerere naye agwira n'ebintu n'atakinga decision without conducting thorough and scientific research.
kubanga eyo ebyamawulire yandibitute first of all as Roma, n'akwata tiimu ye n'agamba kati tunoonyereze, ne bavaayo n'ekiwandiiko ne bagamba bannange kye kino kye twazudde era kye kino tugenda okukola. Kubanga Betty Kamya yajjawa data emulaga nti abantu abali employed by government balina forgery. Yakijjawa. Abantu b'e Uganda bannaye baagala nnyo okusasamaza. They never have facts. Afunayo karuma kamu kubanga ina access ku media n'abuukira. Kati Makerere okujjako nti omanyi banayenze ebintu bino mbiteekamu nnyo gavumenti n'abagamba gavumenti yaffe eno oba erina kyeyagala okuyisaawo. Erina media, erina abantu abatalowooza beyond their nose, esobola obakozesa in any way. Kati media yaffe yatuwadde news eyo nga tetugambye nti oba twakozeko investigation ne tulaga nti Ministry of Education gavumenti ewa abantu emirimu mutwalo mulamba naye tuteebereza abantu nga katugambe 600 oba 13 kale balina forgery, something like that. So baakijjeewa. So source of data eri questionable. Ne professor eyavuddeyo n'amala gabuukira ebigambo yeetaaga naye okumuinvestigatingako, ekifo ekyo kimugendamu, asaanidde okubeera mu kifo ekyo. To be a professor, you must have written and conducted research. So at a professor level, oyogerera mu data, mu facts, mu analysis, not mu gossip. So Mukadasi Isaac, waliwo professor wano mu Uganda yategeka battle ya Shiba ne Gundi. Oyogera ki? Professor your colleague. Chancellor. Is actually vice chancellor. Yategeka battle. Isaiah temutumanyira mbu yo colleague. Tumanyira kyono bwino tuba wa data. Mu yo colleague. Tulina okwogera mu data. Data huyo patusanga wa data. Indiko data. Banaye oba tuli ku ki? So Makerere ndowooza efunyeyo window y'okola ku ssente kubanga buli document gye baverifyinga balinayo 5,000. So kati ngaffe twakolereyo degree 2 tulina empapulanya certificate transcript ezo 4 times 6. So it's a money making venture, something like that. So ebyange byebyo moderator neyanziza. Yes, yes, White obadde olina kyoyongerako awo sebo? Nedda sirina, muneesonyiwe sirina. Peterson abawadde data, vice chancellor professor yateeka battle wakati. Peterson atuwadde ki? Abawadde data nga vice chancellor professor yategeka battle. Lwaki professor olina okwogerako vice chancellor? Anti Gundi title ziveeyo bulungi. Yategeka battle yekwakyo. He's a vice chancellor of the university. Kituufu. Kale. Naye nga tuggalawo kyenyizireyo wano ebibuuzo bye tubadde tukubuuzanga. Kubanga ogenda n'overifyinga transcript. Oli ku akawunti 2 oyekolinga omwami otinge. Okay. Yes. Badegamba ogenda no verifyinga transcript. Chokanga transcript eri certified. Kati oyina certificate. A certificate ya transcript. Kati no verifyinga transcript. No verifyinga ne certificate. Kati nenga bulijjo tetubuuzanga the contents of verification. Ne module operandi ya verification. Zenabagamba ebyempapula ebyo
Apetson tuleke naawe. Wamagenda masepit. Oyo yenyini ayogera ayina olupapula olusinga okubeera olw'amaanyi wano mu Uganda olwa ACC. Kyokka ali awo azikuba. Wamagenda maaso. Okiraba so ekyo nti bomba mu verifyinga ki era ne IGG kiki kye yatuddeko okukola conclusions nti qualification ayina we yakebedde ayina machine gye yakozesezza technology gwe yakozesezza akebere ayina Isaiah Kugambe, they are looking for someone. Bannange ndowooza leero tujja kukoma wano naye ssebo tweyanzeege your contributions tonight leero moderator abadde ne IB ndowooza abadde bava ku conference nga bavuga babadde bavuga bakyali mu jam ne Idrissa naye abadde n'enkobe nedda se abadde n'abalambuzi okuva e Bungereza ne Germany nga balambula ki bava Canada kati uli ayogera kati empapula za Idrissa zetala kubeera verified. Professor Mukwana wuuyo candidate bawulire kulwokuna kankeere kale host bw'oba gy'oli back to you, over to you eyatadde wano eyatuwadde call eno. Thank you very much, may God bless you and good night. Good night.